Hey y'all, what's up? It's your beautiful mommy, and I welcome you all back to my YouTube channel. Welcome back, to feel welcome. And today, without further ado, I want to read you a story. Yeah, this story is not mine, but it's how my stepdad mistreat, how my stepdad aliniforce into FGM. Wale ambao hajui FGM ni nini, it is the circumcision of female. Yeah, you know, circumcision is supposed to be only for the men, but we have some other tribes zenye bado they are participating. Participating, right? Yeah, they're participating in the FGM. Sawa. So I'm going to read you a story. This story is not mine. Let us start from there. The story is not mine. And so these stories, I have so many stories, but zingine hata zinanishinda kuambia hapa. Yeah, they are stories of my fans. I'll be reading them pole pole. Yeah, because they're so very much emotional. So let me just read the story. So by starting, I want to say, I'm repeating, the story is not mine. The story near my follower. Sawa sawa. Haya, let me start. Alianza, hey, I have been following you on Instagram and YouTube. So today I saw your number on TikTok bio. Would also like to share with you part of my life story. I've never been able to share it with anyone else, and I hope you can use my story to teach some girls life lessons. Okay, I personally can't give my story to anyone else or make a video. Tell me when you are free, mommy. So mimi nikamjibu nikamwambia, I am free, please go ahead. Akaniambia, thank you, I'll write it in big paragraphs, so be ready. Nikamwambia sawa, no problem. So akaniandikia, akaanza. So this is the story of that guy. Tumuite, let's call the girl Karembo. Yeah. So hii ni story ya Karembo. Yeah, Karembo ndo alikuwa ananiaditia story yake of story of her life until now venye imekuwa. Sawa sawa. So huyu ni Karembo. Karembo starts. I was born in 1998 and my mom got married to a stepdad 2 years later. Yeah, alizaliwa mwaka 1998. Alafu mamake baada ya miaka miwili akaolewa na bwana mwingine ambapo huyo bwana si babake. Umeelewa? Stepdad ni baba wa kambo. Sasa stepdad ni baba wa kambo, so aliolewa na bwana mwingine ambapo akakuwa stepdad wa Karembo. Tumesema huyu msichana tunamuita Karembo. Haitu Karembo, but sisi tumempatia jina anaitwa Karembo. Tuendelee. That was in 2000. I have 3 siblings. I'm the firstborn. I never experienced the best type of life compared to my other siblings because I was a stepdaughter to my family, to the family. I mean, ile familia yake, yeye alikuwa stepdaughter. Mamake pekee yake ndo alikuwa ukweli. Huyo mwingine alikuwa babake wa kambo. Sasa yeye anasema hakupata life poa kulingana, yani alipata life tofauti compared na wale ndugu zake wengine. Alikuwa na ndugu watatu. Haya, when I did my KCPE, my stepdad said that I must go through FGM. FGM kwa wale ambao hawajui ni ile, unajua venye wanaume utairiwa. Sasa hiyo FGM kuna kabila zingine ambazo wanatairi paka wanawake. So sijui wanatairi wanawake peke yake ama wanatairi wanaume na wanawake. Mwenye anajua ataniandikia hapo chini. So FGM ni ile kutairiwa kwa wanawake. Hiyo inaitwa female genital mutilation, I don't know, mutilation, something like that. Yeah, so I hope mtanielewa. Lakini ni kutairiwa kwa wanawake, of which it's not supposed to be. Sisi wanawake hatufai kutairiwa. Hata kwa Biblia wanaume peke yake ndo walitairiwa na Mungu hakusema wanawake watairiwe popote pale. So it's very bad. It's not supposed to be happening. Sawa sawa. Haya, tuendelee. So when I did my KCPE, my stepdad said that I must go through FGM to fit in the family. Umeelewa? That was the reason. Hakuna reason nyingine ya maana. Eti kwa yeye kukua moja familia lazima aende akatairiwe na yeye ni mwanamke. My mom resisted and the dad almost killed her.
Okay, my mom resisted and the dad almost killed her until she accepted. So mamake alikuwa hana budi, maana huyu stepdad alitaka kumuua mamake. Mamake alikataa mtoto wake asitairiwe, lakini sasa huyu baba wa kambo akasema lazima atairiwe ama nitakuua. Ikabidi mama akubali. I had no otherwise I went through it. Akaenda katairiwa. Haya, I went to a day school in a local village despite scoring 334 marks in KCPE, while my little brother scored 219 and was taken to a fancy school and his fees never lacked. So Karembo alipita KCPE na 300 marks 344, lakini akapelekwa kwa shule hivi mtaani tu. Lakini brother yake ambapo ni mtoto wa huyu baba wa kambo alipata max 219, lakini akapelekwa shule ya Hale na akalipia school fee yake. So tuseme Karembo alisoma kwa shida. Yes. Yaani school fee yake ilikuwa mtaani lakini ilikuwa kwa shida. Tuendelee. As for me, I had to drop out of school multiple times because school fees haikuwepo. So ilibidi sometimes unajua ile unafukuzwa unakaa mwaka mmoja unarudi, unafukuzwa unakaa wiki mbili unarudi, hivyo ndo I guess Karembo alikuwa I'm guessing because alisema I had to drop out of school multiple times, meaning anafukuzwa anakaa nyumbani anarudi, anafukuzwa anakaa, unaelewa hivyo. Haya, this is the second paragraph. Karembo anasema when I was in form 4, a Catholic priest offered to pay for my third term school fee and my dad was okay with it. Mnajua Catholic priest au mapadri wetu wa Katoliki wale mafadha alijiofa kumlipia Karembo school fee yake ya third term ili amalize shule. Sasa akasema stepdad wake babake wa kambo alikuwa okay with it. Alafu akaendelea, the stepdad is a choir member and a respected elder in the church. So stepdad wake ana cheo katika kanisa na yeye pia ni mwanakwaya. After my KCSE, he came home and told me that he had gotten a job for me. I was to wash, cook and look after the place where the priest was staying. I didn't have anywhere else to go or do, so I just accepted, and that's where my misery began. Sasa alipomaliza form 4, mnakumbuka huyu padri mwenye alimlipia school fee, the Catholic priest, akamwambia babake wa kambo, akamwambia mimi nimekutafutia kazi, na kazi hiyo ni wapi? Ni uende ukawe mbochi, uende ukawe mfanyakazi, uende ukawe msaidizi kule kwa yule padri mwenye alikulipia school fee. Unaona, huyu msichana Karembo hakuwa na anywhere to go, hakuwa na mahali pa kwenda, so ikabidi amekubali. Sasa kukubali hapo ndiyo mashakani yalianza. Naelewa? Tuendelee. This is the third paragraph. Just a month at work and the priest fired all the other staff and it was just okay, let me start again. Just a month at work and the priest fired all the other staff and I was just him, and I guess alimaanisha, and it was just him and me in the house. He decided to make me his sex toy. Hapo. So ilipofika mwezi mmoja ndani ya kazi, huyu padri akafukuza kila mtu, wale staffs wote, wafanyakazi wake wote yeye akawafukuza, baki yeye na Karembo. So alipobaki yeye na Karembo, akaanza kumfanya Karembo kama chombo chake cha yani sijui nielezeje, chombo chake cha mambo machafu. Unaona, chombo chake cha mambo machafu, hata tuseme hivyo. I was still a virgin, Karembo alikuwa bado ni virgin. I tried complaining to my parents, but all my dad said is that I want to destroy the priest's reputation because I am lazy and doesn't want to get tired. So Karembo alikwenda kuambia wazazi wake. Sasa huyu baba wa kambo akasema, wewe Karembo ni mvivu, wewe Karembo hutaki kufanya kazi, ndio maana unataka kuchafua jina la padri. Wazazi, sikizeni watoto wenu. Sawa, lakini mimi si huyu baba yake Karembo naye pia alikuwa mjali Karembo toka kitambo, ndio maana tu akambrush off. Unaona, ndio maana. Okay, one night and then I tried to run one night away and the priest encaged the dogs
Okay, wait. I tried to run one night and the priest uncaged the dogs to chase after me. We padri. Alafu Jumapili unaenda unasimama kwa waumini, na amani ya Bwana iwe nanyi, iwe pia nawe. Padri. Father. Mimi nilisema nitawasomea lakini sita comment maana sijui. Nilipoisoma nilishindwa niwaambie nini. Mapadri. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Kazi ni hii. Mwenyezi Mungu atawajaji nini. So hiyo usiku mmoja akajaribu kukimbia. Huyu padri akamfungulia maumbwa wamfukuze. Imagine. Mtu wa Mungu wewe. Haya, acha tuendelee. Acha tuendelee. I had no otherwise than just to climb up a tree and he caught me. Alipanda juu ya mti na akashikwa. That very night he broke my virginity and he got me pregnant, but I didn't know I was pregnant. So huo usiku wenye padri alimfukuza na mambwa, Karembo alikuwa hana option nyingine isipokuwa kupanda juu ya mti. Alipopata juu ya mti, padri akamshika, akamshika na akamnajisi. Akamshika kinguvu, akamnajisi, akambreak her virginity na akampa mimba. Lakini Karembo hakujua akona mimba. After hapo ndo nilisikia roho yangu imeingia ndani ya matumbo. Nikashindwa nimwambie nini Karembo. Acha tuendelee. Later a friend of mine told me that she had gotten a house help job for me and I ran during church time. Kuna siku rafiki yake alimwambia amepata kazi ya nyumba, yeye iweza enda akafanya. So ilipofika wakati ule wa kanisa, kila mtu yuko kanisani na huyo padri, Karembo akakimbia. I left everything I owned and went to Nairobi. I got employed as a house help until I came to know I'm pregnant. I had to hide it and the salary was 5K and I needed it. I managed to hide it until I was 6 months, but luckily my boss when my boss knew, allowed me nikae paka miezi 8. So Karembo alikimbilia Nairobi akapata kazi ya nyumba. Kupata kazi ya nyumba, boss wake hakujua ana mimba. Karembo akaificha mpaka ilipofika miezi 6. Miezi 6 mimba ni kama mnazi, haufichiki. Kabidi mimba ijulikane. Boss wake alipokuwa msuri akamwambia sawa, fanya kazi mpaka miezi 8. Ndio akafanya kazi mpaka miezi 8. Akasema hiyo miezi 8, after 8 months I had saved 35,000. I rented a house worth 1K in the slums, bought mattress and beddings and some few baby clothes. I had 15,000 left. I delivered and I go back to my job soon as possible, but my boss had already gotten another girl. So ilipofika miezi 8, Karembo akakuwa amejiwekea 35,000. 35,000 akaenda akakomboa kinyumba cha 1,000, akanunua vinguo, akanunua na mattress ya mtoto wake, akabakia na 15,000. Hiyo 15,000 akajiwekea. So alipomaliza kujifungua nini akarudi kazini kwake. Kurudi kazini kwake akapata boss wake ameshaandika mfanyakazi mwingine. Menelewa? Haya, tuendelee. This is paragraph 4. Tuko paragraph 4. So Karembo anasema I had to survive without going back home, so I started hawking with my 2-month-old baby in my arms, and I did it for 6 months. The house I was living in zikachomeka. So Karembo alitafuta means ya survival for the fittest. Na Karembo ni mwanamke mjasiri sana, na mtoto wa miezi 2 akajitoa kimasomaso barabarani aende akaanza kuzungusha vitu na kuuza. Hawking. Haya, wale ambao wanasema si mezi nina mwana mdogo, mwana si ulemavu. Karembo akaenda akahawk, akazungusha vitu for 6 months. Hiyo 6 months ilipofika, kuna wakati nyumba zao zikachomeka. Tumefika hapo kuchomeka. I had nothing except ile stock ya mkono ambayo nilikuwa nayo, with no friends to host me. I remember I was sitting on the highway side, a certain tout akienda home. Okay. I remember I was sitting on a highway side, a certain tout
a certain tout akaenda home, akapita kwenye nilikuwa, and when I saw him I asked, utanipea kwa kulalisha mtoto wangu? Nitakubali kufanya ngono na wewe usiku wote. So Karembo alipokuwa amekaa kwenye highway, aliona mtu akipita, akamfuata, akamwambia, mimi nataka tu mahali pa kulala kwa mtoto wangu, lakini niko ready kulala na wewe usiku mzima, mtoto wangu apate tu mahali pa kulala. Wow. Okay. He stopped for a minute and then come to where I am. I was crying uncontrollably. I was crying uncontrollably. He took me and my daughter in his house. He slept on the couch and we slept on the bed. In the morning, he did not say anything. He left me 1,000 Kenya shillings and a note. It said, I don't know what you're going through, but if you have a family, use this money to go back home. If you don't, do the house shopping and stay. But I decided to do the unthinkable. So huyu msamaria mwema mwenye alisimamishwa na Karembo akamwambia, ukikubali kulala na mimi usiku, nataka unilalishie mtoto wangu tu, lakini mimi nitalala na wewe usiku mzima. Huyu msamaria mwema akakataa. Aliwapeleka nyumbani, yeye akalala kwenye kochi, akaacha Karembo na mtoto wake akalala kwenye kitanda. Asubuhi ilipofika, akampatia Karembo 1,000 na akamwandikia note, akamwandikia kibarua chini. Akamwambia, mimi sijui unapitia nini, lakini chenye unapitia hii 1,000 chukua urudi nayo nyumbani, ama ufanyie shopping ukae hapa. Karembo akasema, mimi decide kufanya lile ambalo amgefikiria. Paragraph 5. I decided to go home. Karembo akaenda nyumbani kule kwa yule babake mwenye alimuuza. Huko. Not to stay, but to leave my baby there and run away. I did exactly that. My daughter was 6 months old, but she looked like me, so I just left her at the gate and ran away. Sasa Karembo alipeleka mwana nyumbani, na mwanake alikuwa na miezi 6. Akampeleka, akamwacha kwenye geti lao. Karembo akala kubwa. Mimi hapo sina usemi, tuendelee. With a note that told them not to look for me. So Karembo aliacha mtoto kwenye gate na akaandika note, akamwambia msinitafute. I guess alisema huyu ni mwanangu, mimi ni mtoto wenu, na huyu ni mjukuu wenu, msinitafute. Tuendelee. 1 year later nikaenda Qatar and I started sending money home. I supported them in everything, and that was my life from then. One day my boss's daughter mwenye alikuwa married akaambia mamake anatafuta surrogate through Facebook. So Karembo alisafiri akaenda Qatar kufanya kazi, alafu sasa akawa yatumia wazazi wake pesa akiwaangalia. Sasa siku moja mtoto wa bosi wake mwenye alikuwa ameolewa akawa yatafuta surrogate. Karembo aliwasikia tu, alikuwa yatafuta surrogate through Facebook. Surrogate ni hao mama kubebea watu mimba, alafu kama mimi sitaki kuzaa, ama siwezi zaa, ama niko na shida, alafu niende nitoe mayai yangu na mume wangu yawekwe kwa mwanamke mwingine, anibebee hiyo mimba mpaka anizalie, alafu anipatie mwanangu. Umeelewa? Hao ndo surrogate. Haya, without even thinking, I just said I will. They paid me just little money, but I accepted. Now as we speak, I'm carrying their second baby. I'm only 24 years, lakini mwili wangu unakaa 35. I really need to get myself up and build myself again. I will probably be coming back to Kenya in January next year, that is, and I think my first stage itakuwa kwako. Wow. Tumeacha hapo kwa surrogate wa Facebook. So Karembo bila kufikiria mara mbili, Karembo alikubali kubeba mimba ya huyu mtoto wa bosi wake. Akabeba mimba ya kwanza akamzalia. Tunavyoongea hivi ana mimba ya pili Karembo. Alibeba mimba ya mtu mwingine mara kwanza, mimba ya mtu mwingine mara pili, mtoto wa bosi wake.
Na anasema yeye ana miaka 24, lakini ukimwangalia unaweza dhani ana miaka 35 kwa jinsi alivyochoka, jinsi yani maisha yamempiga, yani jinsi ameishi tu. Na ananiambia yeye anataka kujirebuild back. Yani anaona amejivunja, so anataka kujijenga tena. Na amesema atarudi January next year kutoka Qatar, and the first place atarudi ni kwangu. Hapo sina maoni yoyote ya kusema, lakini I know mimi nilishindwa kumwambia nini Karembo. Nilishindwa nimwambie nini. Yani kusema tu ukweli nilishindwa nimwambie nini. Nina maneno mengi lakini nilishindwa. Ndio maana I'm sharing hapa, tumsaidie Karembo. Msaidieni. Comment hapo chini. Tuendelee. Akasema that is my story. My daughter is 6 years old right now, and my stepdad is just making peace with me right now. I can't get over it, but I will forgive him for what he did. So Karembo anasema yeye na babake waliombana msamaha. Babake anamuomba msamaha, na ingawa bado ana lile donda la roho, lakini yuko tayari kumsamea babake. Unaona yule babake wa kambo alivyomfanyia, yuko tayari kumsamea and anawaangalia. So Karembo amempata ule utu na ile roho ya imani, akamsamea babake na familia yake. Na mimi nikamwambia Karembo, thank you so much for sharing, but sijui nikwambie nini. Hapa nilipo mimi nimeshindwa nikwambie nini chenye nitafanya. I will just post your story tuone what people have to say. What people have to say, and maybe kuna wamama wenye busara kuniliko hapa watatupatia mwelekeo. Maana mimi mwenyewe pia nataka mwelekeo kwa hii story. Nataka mtu anipatie moyo. Maana mimi mwenyewe nimeifeel, yani nimeisikia ndani ya moyo. Huyu Karembo anapitia hivi. Je, mimi kama nasikia hivi Karembo anasikia aje? Mimi pia nataka mnipatie moyo. Maana wewe nilishtuka. Nilishindwa nimwambie nini. Nikamwambia tu it's good that you've shared. It's good umetoa rohoni, but for now I cannot tell you anything. Unaona? Nikamwambia asante sana kwa kushare, and I'll share your story so that we can get maoni ya everyone outside here. There are women with busara, there are men with busara, and they are going to talk to us through my YouTube channel. Ndo hapa na post hii video, hii story ya Karembo. Na hivyo nataka kuambia Karembo aliniallow kushare story yake. Karembo, you can share my story with others, like ile ya mama wa chama on your YouTube. Just don't say my name, and I love what you do. I just followed you everywhere recently when I found a video of you on YouTube. You are a blessing, and you are blessed, and you're a blessing. Keep up having that spirit. Thank you so much Karembo, and Karembo has shared her story. So what I'm asking, yani ninachowaomba, kama hii story imekugusa na una lile lolote la kusema, comment hapo chini na Karembo ataona. Sawa? Now many more stories are just about to come, and I have so many yani stories zenye uzito wake, zenye huwa nashindwa naanzaje. If you have a story, just get to me, and if I cannot, mimi siwezi kupatia wasia, siwezi kupatia maoni yangu, tutasaidiana hapa. Sawa? It's your beautiful mommy, and I welcome you all back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe. I love you all. Bye.